Bismillahirrahmanirrahim, and welcome back to another lecture, I hope, and another exciting lecture from your perspective and from my perspective too. Certainly from your perspective of the public policy analysis class. This is the fifth lecture of the series. And now remember that in the last lecture I told you that there's 5 or 6 lectures, the introductory one, they cover the theoretical stuff, the theoretical basis of public policy and public policy analysis, the things that we are going to cover, different sort of theories, why there is a basis of it, a bit of history, and all that sort of stuff. And then onwards from the 6th lecture, we are going to start with assignments, we are going to start with discussions, then there would be quizzes in between. As I said, I believe I said it in the last lecture that the real fun is set to begin. So hold on to your horses, and hopefully you'd enjoy the ride. Anyway, lecture number 5, let's begin with what we covered in the last lecture. But before we go on, there is one thing that I want to say to you. There is one thing, it's sort of a request, it's sort of an opinion, it's sort of, you can take it as a statement too. You went through a few readings in this course till now, and then you went through a few podcasts. I insisted when we were reading a few articles that you read them carefully. When I say that you read them carefully, I mean that you need to get something out of it. You need to think critically, you need to read carefully what the author is saying, what he is trying to imply over here in terms of public policy. It's not just reading. I have seen students do commit that kind of mistake again and again, that they just think that, all right, we'll just go through this stuff because it's reading and whatever. Believe me, you're not going to get much out of it. Then the course kind of becomes the readings, it kind of becomes routine. It kind of becomes boring. You're just going through the paces, you're just going through the motions and nothing more. That's not the way I teach, that's not the way I interact with students, and that's certainly not the way I would like my students to be. If I tell you to listen to a podcast, if I tell you to read something carefully, I mean it. I mean it because I ask questions of it then. There are certain implications, as we went through quite a few articles, and you would have seen that I also discussed it with you, that there are implications as far as we are talking about public policy. There are some perspectives. You need to get out those perspectives. You need to think about those perspectives by yourself. You need to just not listen to me, what I'm saying over here, or what I discuss about the articles. You need to sit down, relax, and think about it, what you've witnessed, what you've read, what you've observed yourself. Think about it. We talked about conceptualizing a model and then modeling. I'm not asking you to design a model. I'm asking you to sit down, think about this stuff, think about what I said, and come up with new perspective, different perspectives. One of the things that it's going to do to all of you students is that it's going to help you in your debates. We have, I believe, 3 debates slated for this course, and there are marks for the debates that would be posted online. So once those debates are up, you'd see that the questions would revolve more around critical thinking, what you got out of it, what you got out of what I said and what you read through the textbook, through the slides, or what you got out from the readings, from listening to the podcast and listening to me.
what was your point of view? I'm looking towards your point of view. I'm not looking towards what I said or what the other authors have written. I'm looking towards you. What's your perspective? That is my main concern. That is my main interest. Because by the end of the course, what I'd like you to do is that I would like you to be at the place, standing at a place that where you yourselves are confident enough to talk about public policy with anybody and tell them that, look, this is my perspective. A lot of the times it happens, I've seen it in Pakistan. ये मैंने पाकिस्तान में ये चीज़ ये बहुत होते देखी अपने मुल्क में कि वो हमारे स्टूडेंट में they lack that confidence. Even बैचलर लेवल मास्टर लेवल करके भी कि वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का जो पर्सपेक्टिव होता है वो उनमें नहीं होता. What I'm trying to do is develop that perspective कि जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, जब अपनी क्लास ये कोर्स मुकम्मल कर लें, तो उसके बाद आप में ये सलाहियत हो, ये एक इत्माद हो, खुदमादी हो कि आप किसी से भी इस पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव ये. बट it's not exactly true that your perspective would be fine and everybody would agree with it. I have my own perspective, many perspectives, and quite a few of them I had to, जो मेरा perspective था, I had to go through it again. I had to think about it again because when I talked to people, I found out that there are many things about those perspectives that lack something. So I had to refine those perspectives. जब आप बात करेंगे, when you would think about it, you would conversate with people about these ideas, this public policy stuff, and you'd see that you would get a lot out of it by just talking to or discussing it with other people, by reading it. And that's one reason that I give you a lot of readings. Reading is critical. Again, Pakistan में reading का कोई culture ही नहीं है. हम जिस सिस्टम से, मैं भी इसी सिस्टम से गुजरा हूँ, आप भी यकीनन इसी सिस्टम से, ये रट्टा और गोटे सिस्टम से गुजरे हुए हैं, लेकिन इट डजंट हेल्प यू एट ऑल. इट बिलीव मी, one of the best thing that can happen with a student is in his education career is that when he finishes with his education or finishes with a certain subject, he develops a critical thinking of things. तो ये जो मैं आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ और ये जो मैं आपको रीडिंग्स दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए मटेरियल दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि मैं टाइम पास करना चाहता हूँ या मैं आपको वो चाहता हूँ कि आपका जो है किसी तरह टाइम पास हो जाए. नहीं, इसमें से सवाल आएंगे, इसमें से मैं आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका एक नुक्ता है जिसे कहते हैं नुक्ता निगाह, या आपके ख्याल में क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जाविया है जो कि इसमें नहीं है और मेरे ख्याल में इसमें होना चाहिए. ये मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों की इस तरह की एक सोच आए, किसी से भी बात कर सकें, अपना एक पर्सपेक्टिव पेश कर सकें. जाहिर है ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव ठीक हो. मेरे भी बहुत से पर्सपेक्टिव गलत थे पॉलिसीज़ के बारे में. मुझे बाद में उनको गो थ्रू करना पड़ा, मुझे बाद में उनको दोबारा रिवाइज करना पड़ा, देखना पड़ा कि उसमें कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ पे कमी रह गई है, और फिर अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड करना पड़ा. दैट इज़ व्हाट विल हैपन विद यू. आई होप सो. दैट इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू, कि आप लोग भी ऐसे उस पर आ जाए कि यू थिंक क्रिटिकली, एंड देन after you find out that maybe perhaps there is something lacking in your perspective about a certain policy, then you are able to mold yourself, you are able to refine your theories, you are able to refine your thinking and come up with something better. So these readings, the podcasts, I have one over here, another one, I have a few readings over here. These are aimed at helping you, not causing you trouble, not bothering you. So when you are reading it, read it carefully. If you are not in the mood, it is my suggestion to you. अगर आप उस वक्त मूड में नहीं होते कुछ पढ़ने के, then take a nap, relax somewhere, and when you are relaxed, then read it. बगैर रिलैक्सेशन के आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कहीं मिक्सअप ना हो जाए. As far as podcasts are concerned, I am not sure कि a lot of you or maybe all of you have ever had the experience of listening to podcasts, but I listen to them. I listen to them because people are conversating about something, and when I am listening to them,
not only do I listen to them, but then somewhere around in their conversation I find a point that I think is missing and needs to be discussed more. So then I write it down. I always ask you to look at the article, jot down a few things. That's what I do too, to develop that critical perspective, develop that thinking, develop that mentality that maybe there is something lacking over there and I need to investigate it myself. That is how you become a good thinker and good student. Otherwise, क्लासें तो चलती रहती हैं, तालीम चलती रहती है. मेरा मकसद ये है और होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि मैं इस तरीके से आई एम गोइंग अबाउट द कोर्स इन दिस वे. So hopefully you would be enjoying it too as I am. So this lecture and this one, I have another podcast about another public policy. It's about establishing an institution. We'll have it at the very end, and there is another reading too. There are a few examples. So hopefully you'll be looking forward to it. So let's begin with it. First of all, as the standard operating procedure is, let's begin with a brief summary of the previous lecture. So what did we cover in the previous lecture? We covered some of the remaining models of the public policy, which were group theory, the elite theory, the public choice theory, and the game theory. And we then discussed it in detail. For example, we discussed some of the aspects of it. If you remember, we discussed in elite, for example, in elite theory, I gave you another perspective. Now, again, जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि I want you to get another perspective. Now, when I was reading about this elite theory, I had this perspective on evolution and the evolutionary change. I don't know if you would find it in your textbook or not, but that is my own critical point of view. Okay, there is this what we call the rat race, the race to get ahead of everybody. That's evolutionary too. So in the elite theory, one of my perspectives was that it's got an evolutionary perspective to it too. Evolution has made us into something that we want to preserve what we are. We would like to be higher, but not lower. That's evolution. That's evolution over thousands of years. So when you talk about elite and why they'd like to preserve their status, preserve their status quo, it's not just about, as we discussed, it's not just financial incentive. It's more about preserving their identity, preserving their own group, and preserving the future of their children, whom they would like to be in the same group as they are. Then we went through the public choice theory. I gave you the example of the former Vice President of the United States. We went through an article and how he used his office, a public office, to gain certain favors for himself and his group, the Halliburton group. A vivid example of how according to the public choice theory, the office, a public office or a high position can be abused in order to gain a certain personal favor. And in the last, we went through the game theory and the game theory metrics. The game theory, as I mentioned, it's all about strategy. It's about two or more than two players and how they are strategizing against each other. I said that its applications are vast and very interesting. Gave you the example of the Cuban Missile Crisis and how both USSR, the Soviet Union, and the United States of America were strategizing against each other in terms of using their weapons, in terms of using their resources. And then I showed you a matrix, a simple matrix. We'll be studying more of it in the coming lectures, which there were two players, yellow and white.
and there were, I believe, 4 outcomes, and we in fact gauged that which one would be the best outcome. The best outcome from the players' perspective would be the one which gives them the biggest material benefit, and that was one of them was that what I would say the ideal from both yellow and white's perspective, the ideal situation where they were getting, each of them was getting their maximum. They couldn't get any more of it. So they were both satisfied at that. That was pretty much it for the last, the brief preview of the last lecture that we studied. And now let's move on to the next lecture. The first slide, different perspectives on public policy. So we went through some very typical perspectives on public policy in the previous lectures. I'm sorry, I think I've repeated the perspectives again. My apologies for that. These included the theoretical foundations and general categorization of theories into 8 groups. Remember, we said that what we do for our convenience is that we divide the public theory or the public choice models into 8 general groups. That is for our convenience. It's not necessarily 8 groups. It may be more than that. There might be subcategories in it because there are so many things covered in it, so many fields, diverse fields come into play. So there might be subcategories. Just like game theory is the subcategory of economics, and it's a field in its own right. Similarly, you can say that there are more than 8 fields, but we generalize them. We generalize them for the reason that it's convenient for our own understanding. But there are other aspects that are not discussed a lot, but may prove to be equally important. In one of the previous lectures, I believe we discussed, and if you remember, I said that there are some benefits that are visible and there are some benefits that are not visible. Those that are visible, they are called intangible. Tangible benefits, those that are not visible are kind of side effects, they are intangible. So what we have over here is that we've covered some of the aspects, but there are some of the aspects that might not be that considered that important and might be invisible to the naked eye or to the observer, but they are there, and they are what people would term as not the most common, the uncommon perspectives on public policy. We are going to go through one of them and discuss its merits and demerits. We are going to read an article about it. Basically, these are 3 perspectives, and I think you can find it in your textbooks too. If you when you go through your textbook about these, do read the whole articles. I've just summarized it for my convenience and for yours, for a basic understanding. But it's quite a lot of reading in your textbook, the Handbook of Public Policy, one that I mentioned in the syllabus, in the discussion of the syllabus. These perspectives, the comparative, the cultural, and the ethical perspective. Now, you need to go through all of them in the book. I'm going to discuss it shortly, briefly, in fact, but there is quite a bit to it. When I went through it, I believe it was quite a few pages, and it had some critical perspectives too. It talked about the shortcomings, it talked about the domains of these uncommon perspectives. But do go through them. I haven't discussed them, but you need to go through them. But before we do that, let us check on today's reading. This is a bit unique case of public policy. Now, this is again just like the uncommon characteristics that we don't talk about. This one is a bit unique too. It's about public policy, but it's a unique case. It's something new that is happening in the Western world and is increasingly gaining in hold. Not many people in Pakistan have heard about it.
In fact, there is no dedicated faculty to it. It's more to do with behavioral economics, or it is more to do with behavior. It involves, this is a reading, this is an article which you are going to read. It involves cognition, it involves psychology, it involves medical assumptions, behavior, etc. And it has been written by a person who wrote a bestseller book. His name is Richard Thaler. The book that he wrote was Nudge. Its title is Nudge. If you ever get the chance, do read it. Get your hands on the book. It's a wonderful book. It's awesome. So he wrote it. He was the co-author of the book. The other was Cass Sunstein. And the Richard Thaler and Cass Sunstein wrote this Nudge, which became a best seller a few years ago. The article that I am asking you to read now, it relates to public policies, and its title is Public Policies Made to Fit People. Now, this is, just imagine, just think about the topic and how he has phrased it. Public policies, fine, you've heard about it, but here the next line, made to fit people. Made to fit people means that they are tailor-made, just like your clothes are tailor-made to fit you, your body. He's saying that he's advocating policies that are tailor-made to fit people. And the way that he comes about and the way he goes about doing this in designing policies is that he looks at the behaviors of people. He looks at the behaviors of people, he draws up some conclusions from it, and then advocates a certain policy based on those observed behaviors, or what people would do. His book that I mentioned, Nudge, is also all about how you can incentivize a change in behavior for the good, for the welfare of the people. That's why it's such an interesting book. Now, before you read the article, you might be a bit confused. Maybe you need let me just explain in a little bit what this field, behavioral field, is about, what behavior is about, what behavioral economics is about, what behavioral policy is about, in short. देखें, हम सब के कुछ अपनी, आई एम श्योर यू रिकग्नाइज कि हम सब जो है, वी आर यूनिक इन द सेंस, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. हम सब की कुछ अपनी मखसूस आदात होती हैं. देर आर सर्टन थिंग्स वी डू सर्टन वे दैट अदर पीपल्स डोंट डू. हम कुछ, हमारे अपने कुछ तरीक़ाकार होते हैं. हर शख्स के एक तरीक़ाकार होता है सोचने का, जो कि उसके लिए यूनिक होता है, वो उसी का होता है और किसी का नहीं होता. कुछ हमारे ऐसे तौर तरीके हैं जो कि प्रेडिक्टेबल हैं, जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है. जो ये फील्ड है बिहेवियरल साइकोलॉजी की या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की, ये इसी ऑब्जर्वेशंस पे बेस होती हैं कि वो जो रिसर्चर्स हैं वो ये देखते हैं कि एक पॉपुलेशन, एक बंदा या बहुत से बंदे, अफराद, ग्रुप हो गए, पॉपुलेशन हो गया किसी मखसूस एरिया का, उनका बिहेवियर क्या है, क्या उनकी आदात क्या है, उनमें कॉमनैलिटीज़ क्या है, कौन कौन से कॉमन बिहेवियर्स हैं, कौन से ऐसे आदात हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और कौन सी ऐसी आदात हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. देयर आर समथिंग कॉमन इन इट, देयर आर सम थिंग्स दैट आर कॉमन टू इट. अब मसलन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होगी. Behavioral economics जो है, it's a new field, a new subfield in economics, but a very exciting one. At least I know that I am very excited about it. जो कि economics की research करती है behavior को मद्देनज़र रखते हुए. इसमें अब ऐसी ज़बरदस्त और हैरान करने वाली चीज़ें भी होती है कि उसमें ब्रेन के स्कैन किए जा रहे होते हैं, दिमाग के स्कैन किए जा रहे होते हैं. क्यों? वजह यह है कि उसमें जब कोई डिसीजन, if some agent, an individual or a group of people are making a decision regarding, suppose, expenditure, then what they are trying to witness over there with scanning or mapping the brain is that which parts of the brain are active at that time
and which parts of the brain are active at other time, like saving or making other economic decisions about say hoardings, say doing anything, economies of scale. So it's a very exciting field. It has a lot to do with mapping how behaviors are formed and what this thing has to do with behavior. Richard Taylor's book became so famous, and these guys, Cass Sunstein and Richard Taylor, became so famous that Richard Taylor is now working for the British Prime Minister David Cameron on public policies and designing public policies that would be beneficial to the people, the overall welfare. So as I said, it's a pretty exciting field. The British Prime Minister, even he was impressed with it. Even he was impressed with the book. He read the book and asked him to come over and join him and advise him in implementing specific policies based on behavior. So this article that I am going to talk about now and which you are going to read, it's about public policies based on behavior, and he talks about 3 of them. But before I discuss it in a little bit or make a summary of it, again, the standard operating procedure, you can pause the video, go through the article, you can Google it, by Richard Taylor, Public Policies Made to Fit People. Go through it, read it carefully, again read it carefully of what he has to say, then come back. You can play the video again and watch my discussion, make your own conclusion. While you're reading it, you can jot down a few points which interest you, which can help you make a certain perspective about this. So please go ahead, pause the video and go through the article. I hope you've gone through the article and enjoyed it. I certainly do hope so. As I said, these articles and podcasts are for your enjoyment, not for making it difficult, making life difficult for you. But you need to understand these things if you want to be a good public policy analyst and to be ahead of the curve. So anyway, first of all, hope you've jotted down the important insights from the article. That is what I told you to do it. In fact, that is what I always tell you to do when you are reading an article. I hope you've done it. Notice that a person is talking about public policy from a behavioral research perspective, which primarily belongs to psychology. What he tells us is that based on some past experiences, he mentions poor children and their inability to learn a lot of words. In fact, a relative inability, because people of middle class or affluent people's children, they could learn more than them. And observed phenomenon behavior, people not, on another example that he gave was that people were not following their medical routine, not taking medicine at time or something like that. And that there is a need to change public policy for better outcomes in these cases. Now again, notice this thing that he's made quite a few observations. Poor children learning less words. Now this seems straightforward, fine, but just imagine the effort that it went in trying to gauge this thing. कितनी स्टडीज़ हुई होंगी, कितनी इस पे रिसर्च हुई होगी, फिर क्या क्या इस पे आर्टिकल्स और क्या क्या इसकी रेमेडीज़ बताई गई होंगी कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो गरीब बच्चे थे, जो कि गरीब ख़ानदान से आए बच्चे थे, वो कम अल्फाज सीख सकते हैं बजाय इसके कि वो जो उनसे जो थोड़े से ज़्यादा अमीर घराने के बच्चे थे या जो अमीर घराने के बच्चे थे वो ज़्यादा अल्फाज सीख सकते थे. वजह क्या थी? अब रिमेंबर देखें आप, ये कितनी एक एस्ट्रूट ऑब्जर्वेशन है और वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं. दे आर डिज़ाइनिंग अ होल पब्लिक पॉलिसी फॉर ब्रिंगिंग द पुअर people's children at par with the other children, so that their ability to learn and their ability to excel is the same as the other children. Can you imagine such a policy in Pakistan? Can you even imagine such a perspective in Pakistan? I can't. I haven't seen one. कि वो किस तरीके से देखें वो सोचते हैं, कैसे वो सोचते हैं, उनकी सोच कहाँ तक जाती है.
and how do they go about things. No wonder وہ کہاں پہ اور ہم کہاں پہ. Anyway, پھر اس نے ایگزامپل دی کہ پیپل ناٹ فالوئنگ دیئر میڈیکل روٹین. یہ ایک اور آبزرویشن ہے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے کی کہ لوگ جو ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس وقت پہ گولی لیں, جس وقت پہ میڈیسن لیں, وہ اس کو فالو نہیں کر رہے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ایک پبلک پالیسی ہونی چاہیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ سے حکومت کو نقصان ہو رہا تھا. ان کو ایڈیشنل سروسز پرووائڈ کرنی پڑ رہی تھی, میڈیکل سروسز, جس کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, وہ حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا. تو دیکھیں there was something, there was a need. Now there was a demand not from the people side but from the government side to come up with a policy to control this expenditure, to decrease this expenditure. And in this case they called over Richard Thaler to come over and see what they can do about it. And he talks about it. One interesting aside of making informed judgments based on behavior is that it will save us a lot of resources. Since we know how or why the target population behaves, we can implement a policy knowing very well what the reaction of the target population will be. ابھی میں نے بات کی ریسورسز سیو کرنے کی, ابھی میں نے یہ بات کی کہ یہ برطانوی حکومت نے خود ایک ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں کوئی ایسی پالیسی بتائی جائے جس کی وجہ سے جو ہمارا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے یہ کم ہو سکے. تو دیکھیں اس میں ریسورسز سیو کرنے کی بات آ رہی ہے, اس میں پیسہ بچت کرنے کی ریسورس ایک ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے, اس کی بچت کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی پالیسی بنے کہ اس کے ذریعے اس کی بچت ہو سکے جو کہ ہم اس طرح خرچ کر رہے ہیں. اب اس میں بیہیویئر کا کیا کام ہے, عادات و اطوار کا کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو ایز اے پالیسی میکر, اگر مجھے پتہ ہے کہ اسپیسیفک گروپ آف پیپل, یو گائز لائک واچنگ دا ویڈیو, اگر مجھے پتہ ہے کہ آپ کی عادات کیا ہیں, تو اگر کوئی میں نے پبلک پالیسی ڈیزائن کرنی ہے, سپوز پبلک پالیسی کی ایجوکیشن جو ہے وہ کس کو کس طریقے سے دی جائے اور مختلف لوگوں کو کس طرح گروپ کیا جائے فار بیٹر آؤٹ کمس, تو اس میں بہت سی وہ بیس ہوگی اس آبزرویشن پہ کہ ہاؤ یو بیہیو, آپ کی لوگوں کی عادات کیا ہیں, مختلف لوگوں کی کیسی عادات ہیں. تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی عادات ایک جیسی ہوتی ہیں فار دا پرپز آف کنوینئنس اینڈ فار دا پرپز آف سیونگ ریسورسز, ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اب اس کیس میں انہوں نے, جیسا کہ میں نے کہا, انہوں نے یہ عادت ایک نوٹ کی کہ بہت سے پیشنٹ, خاص طور پہ جو بزرگ پیشنٹ تھے, وہ اپنی میڈیکیشن ٹائم پہ نہیں لے رہے تھے, اپنی دوائیاں ٹائم پہ نہیں لے رہے تھے, اور ان کی وجہ سے ان کو مسئلے پیدا ہو رہے تھے. چونکہ وہاں پہ ہیلتھ سسٹم حکومت کے اندر کام کرتا ہے, تو اگر کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ خرچہ حکومت کو ہی برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل خرچہ تھا جو حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دس تھنگ, کیا کریں. اس میں رچرڈ تھیلر نے یہ آبزرویشن دی کہ جی ان کی عادات دیکھیں کہ وہ کیا کیا چیزیں مس کرتے ہیں, کس وقت مس کرتے ہیں, کس وجہ سے مس کرتے ہیں. اور پھر اس میں اس نے ایک سجیشن آئی بلیو آرٹیکل میں اس نے دیا تھا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. ناؤ اگین نوٹس دیٹ, ریمبر دیٹ, اس نے کہا تھا کہ پالیسیز میڈ ٹو فٹ پیپل. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوری پاپولیشن پہ ہی امپلیمنٹ کر دو, اس نے یہ نہیں کہا, اس نے صرف ایک ٹیلر میڈ پالیسی بنائی ہے فار اے اسپیسیفک گروپ آف پیپل. وہ کون ہے؟ وہ ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی دوائیاں وقت پہ نہیں لیتے یا اپنی میڈیکل روٹین کو فالو نہیں کر رہے. اور کس چیز پہ بیس کیا اس نے اپنے پالیسی پرسکرپشن؟ ان کی بیہیویئر پہ. ایک آبزرویشن کی ہے, دیکھا ہے کہ یہ ان کی عادات کیوں ہے, کیا وجہ ہے, کہاں پہ مسئلہ ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک پالیسی پرسکرپشن دی ہے. یہ نہیں کہ بس اٹھا کے جو ہے لکھ دیا کہ یہاں پہ ہم نے میٹرو بنانی ہے یا یہاں پہ ہم نے 6 لین کی سڑک بنانی ہے, تو اور کسی سے پوچھا نہیں, اور یہ نہیں سوچا کہ اس سے پہلے جو بنائی تھی ان کا آخر میں کیا انجام ہوا, کچھ بھی نہیں. اینی وے ہمیں اس میں ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, وچ دا ٹارگیٹ پاپولیشن از. اف یو ہیو گون تھرو اسٹیٹسٹکس, اف یو ہیو گون تھرو سیمپلنگ, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ پاپولیشن کو سلیکٹ کرنا, کہ ہم کس پاپولیشن کو سلیکٹ کریں, کس سے وہ سروے کرنا ہو, کس سے کریں, کیونکہ بہت سو کا جواب کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. اب سپوز اگر ایک کوئی سروے ہو رہا ہو کہ دن میں کتنی دفعہ مشروب پیا جاتا ہے, اب بہت سے لوگ شاید ایسے ہوں, ایک مخصوص ایریا کا سلیکٹ کیا جائے
उसमें शायद वो मखसूस जो मशरूब है वो पिया ही ना जाता हो, तो इस तरह पैसे भी खर्च हो गए, रिसोर्स भी खर्च हो गया, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो इसमें ये होगा कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, आदात की बात कर रहे हैं, तो यू विल प्रीटी मच नो, हमें ये पता होगा कि ऑब्जर्वेशन से कि कौन कौन है जो कि उस मखसूस उसको शरबत को या मखसूस ड्रिंक को इस्तेमाल करता है, उस तो वही टारगेट पॉपुलेशन होगी। आप उसी बंदे से पूछेंगे जो कि वो जूस पीता है। ये नहीं होगा कि आप हर बंदे से पूछ रहे हैं, जो इनमें से अक्सर पता चले कि 20 पूछे हैं तो 10 पीते ही नहीं है, और 10 जो है वो पीते हैं, उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो इसका मतलब है कि 10 बंदों पे पैसे ज़ाया किए गए हैं। दैट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नॉट फॉर जस्ट पब्लिक पॉलिसी परस्पेक्टिव बट फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू. Cass Sunstein and Richard Thaler, they work with the private sector too. They advise them. They advise governments, but they advise the private sector too. This is another interesting perspective because there is no such thing as cost-benefit analysis or a sophisticated software involved. It's just behavioral psychological research based on observation and simple data. अभी जब हम मज़ीद आगे जाएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे, मसलन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं कोई नतीजा अखज़ करने के लिए. वी विल सी दैट once we go ahead in other lectures we'd go through techniques like cost benefit analysis or or in real world there are sophisticated softwares used to come up with the result of a specific policy. No such thing over here. No cost benefit analysis, no sophisticated software. It's all about behavior. It's all about one thing. It's all about psychology. It's all about observation. Thus, as I stated earlier, there are many ways of analyzing a public policy. By using behavior, he addresses three important public policy fields: education, health and domestic violence. अब देखें इसमें he has discussed domestic violence too. हर रोज़ खबरनामे में आप ये खबरें हम लोग भी पढ़ते हैं. ज़्यादातर अच्छी कोई खबर सुनने को तो नहीं मिलती, हर रोज़ ही कोई ना कोई मसला खड़ा होता है. उसमें एक मसला ये भी होता है कि मार दाड़ और डोमेस्टिक वायलेंस के जो मसाइल होते हैं. कुछ ईयर से पहले यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि एक खातून को उसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया था. अब ये वायलेंस का केस है ना. अब देखें कि उसमें रिचर्ड टेलर ने उस चीज़ को भी डिस्कस किया और उस चीज़ के बारे में भी ऑब्जर्वेशन की है. नाउ डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट आई मीन टू से, जैसा कि हम शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि एक बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो सकती हैं. डोमेस्टिक वायलेंस भी आ गया, तशद्दुद जिसे कहते हैं, उसके लिए भी एक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए. बहुत से ममालिक में है, पाकिस्तान में नहीं है कोई ऐसा सच पब्लिक पॉलिसी, बट रिचर्ड टेलर discusses that in his article. So I hope really that you enjoyed another very interesting read, and this one was different because it was based on behavior. It wasn't based on the normal or the typical of what we study or what we discuss. It is based on behavior, which is rather something new for you guys. So we said that there are certain uncommon perspectives of the public policy. Now this one, the first one, is we'll probably be discussing the next two in the next lecture. But anyway, the first one is the comparative public policy analysis. Now the comparative public policy analysis, why a comparative public policy analysis? What's the reason for it? Its main strength is that it allows us to study counterintuitive arguments that tend to defy embedded examples or logic. Now by counterintuitive arguments, some arguments are intuitive. You think that, okay, this is the established norms, since this is the established wisdom, this is intuitive too. Counterintuitive means that there is a different aspect to it, maybe something counter to it which we haven't considered. So that's why it's counterintuitive. That tend to defy embedded examples or logic. So it's uncommon. That is why it's uncommon, because it tends to defy the embedded logic, जो कि हम ऑलरेडी एक अपना जहन बना चुके होते हैं किसी बात के बारे में,
اس طرح کی کمپیریٹو پبلک پالیسی انالیسز ہمیں اس چیز میں مدد دیتی ہے کہ کچھ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ ایسی مثالیں ہیں کہ جو اس چیز کو ڈیفائی کرتی ہیں، اس جو ہم سوچتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے اور اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اب اس طرح نہیں ہو رہا، اب کچھ اور ہو رہا ہے. دیز آر کاؤنٹر انٹیوٹیو آرگیومنٹس، کاؤنٹر انٹیوٹیو ایگزامپلس in the world. In other words, it helps us to compare similar pattern or intention policies across geography and see whether these meant anything or is there any lesson in it. کیا مثال ہو آپ کو ایک سمپل اگین ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا میں ویلفیئر پروگرام سارے ممالک میں چلتے ہیں. پاکستان میں بھی ویلفیئر پروگرامز چل رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، زکوٰۃ پروگرام ہے. اسی طرح آپ انڈیا میں چلے جائیں، انڈیا کا آبزرو کر لیں، وہاں پہ بھی 3-4 گورنمنٹ نے پروگرامز شروع کیے ہوئے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. انکم وہ جو سپورٹ ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سپورٹ مل رہی ہے، کیش اور نان کیش اٹس اندر تھنگ، لیکن وہ ایک سپورٹ ہے. دیز آر پارٹ آف دا ویلفیئر اسکیمز، اوور آل ویلفیئر. اب یہ دیکھیں ویلفیئر اسکیم جو ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں امپلیمنٹڈ ہیں. آپ کو ترکی میں بھی مل جائیں گی، آپ کو یورپ میں بھی مل جائیں گی. یورپ میں بہت عرصے سے ہیں، امریکہ میں بہت عرصے سے ہیں. اب یہ ایشین ریجن میں جو ہے وہ کافی عرصے بعد آنا شروع ہوئی ہے. اٹس کائنڈ آف ریسنٹ ایڈیشن. ترکی میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، سری لنکا میں دیکھ لیں، اور پاکستان میں دیکھ لیں. اب دیکھیں انٹینشن ایک ہی ہے، جس طرح ابھی میں نے بات کی نا کہ اٹ ہیلپس اس ٹو کمپیئر سملر پیٹرن پالیسیز اور سملر انٹینشن پالیسیز. سملر پیٹرن یہ ہے کہ دیکھیں یہ دیز آر آل مینٹ فار ویلفیئر آف دا پیپل، دیز آر آل پارٹ آف اسسٹنگ دا پور پیپل. دا انٹینشن از دا سیم، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آؤٹ کمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں مختلف ہوگا، افغانستان یا اور اس طرح کے ممالک ہیں نیبر بھارت میں مختلف ہے، چائنا میں مختلف ہے، امریکہ میں مختلف ہے، یورپ میں اس سے مختلف ہے. تو دیکھیں انٹینشن سیم ہے، لیکن جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے نا جی انٹینشن کا، وہ مختلف ہوتا ہے. تو what we are doing with the comparative public policy analysis is that it gives us an insight. It gives us an insight کہ جو یہاں پہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے وہ تو بھائی تقریباً وہی ہے کہ جو اور ممالک میں امپلیمنٹ ہوئی تھیں، ہم نے بھی اسی کو فالو کیا ہے یا وہ ہمیں فالو کر رہے ہیں، لیکن ادھر کچھ اور ہو رہا ہے، ادھر کچھ اور ہے. تو کمپیریٹیو ایک انالیسس جو ہوتا ہے وہ ہمیں ایک انسائٹ دیتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک چیز مختلف ہو رہی ہے اور وہی چیز یہاں پہ مختلف طریقے سے ہو رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. What are the underlying reasons that make the outcomes in this field different, or the implications of policies different. اب میں نے دوسری اس میں ایک مثال دی ہے، سمپل ایگزامپل، the example of railway in Pakistan and the railway in India. اچھا اب دونوں ممالک کے پہلے آپ کو I'm sure you would know کہ یہ ایک کلونیل انسٹیٹیوشن تھا. کلونیل انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب انگریزوں کا یہاں پہ انگریزوں کا دور حکومت تھا اس زمانے میں ریلوے شروع ہوئی تھی. یہ 1800 کی بات ہے، 1850 کے بعد یا 1840 کے اراؤنڈ. اس وقت چونکہ پاکستان انڈیا ایک ہی تھا، بر صغیر ایک ہی تھا، تو وہ پوری ریلوے لائنیں بچائی گئی، پوری ایک ریل نیٹ ورک بنایا گیا. جب آزادی کے موقع پہ 1947 میں دونوں الگ ہو گئی، انڈین ریل الگ، پاکستان ریل الگ. آ جائیں اس وقت میں، اب اس وقت میں حالات یہ ہیں کہ ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پچھلے 10-20 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کی ریلوے جو ہیں وہ خسارے میں ہی ہے. وہ کبھی اس کے فائدے میں نہیں ہوتی، کوئی حکومت کو اس سے فائدہ، لیکن پھر بھی حکومت اس کو چلائی جا رہی ہے. دس از اے ویری ویوڈ ایگزامپل آف بیڈ پالیسی، بیڈ پبلک پالیسی. اٹس اے وائٹ ایلیفینٹ، اٹس ایٹنگ بلینز آف روپیز every year. It's costing us, the government and the national exchequer, the people of Pakistan, billions of rupees every year without any hope of becoming better. But yet the government still continues to persist with it.
So if it's not a bad policy, then what would a bad policy be like? And then you have the railways compared to railway in India. Since last 10 or 15 years, the railway department in India has been a gold mine. It has been earning them billions of rupees every month, not just a year. So देख लें वही बात आई कि इंटेंशन वाज द सेम, इरादा एक ही था कि लोगों के लिए सफ़र की सहूलत, ठीक है, बट द आउटकम्स आर डिफरेंट. बोथ आर ट्रांसपोर्ट, बट द आउटकम्स आर वेरी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम. One is gobbling up money, R1, and it's extremely inefficient. The other one with a similar infrastructure which the British had built, with similar lines and similar infrastructure, it has gone places, it has gone miles. It is earning billions of rupees every month. It's the biggest rail network in the world, I believe, and it's pretty efficient. So what is happening over here in comparative public policy analysis is that we are comparing these examples and trying to learn some lessons, that why is it this, why this disparity, despite the fact that the nature of these two things are very similar. And mind you, you might even, as I have many times, come up with this conclusion that it's useless to compare those two things because circumstances are completely different in one environment and circumstances are completely different in another environment. So that is why it's not applicable. Maybe it's not applicable over here. Certainly we will read something that will give you an idea of what I am saying. But anyway, for that to occur, let's just wait a moment and go through this thing. The textbook, आपकी textbook में एक मिसाल है. The textbook contains Jamaica's example of establishment of a good telecom network due to proper regulation. But in Pakistan, we have an opposite example where regulation in telecom sector led to a loss of millions of dollars. An investment and government had to ultimately withdraw that policy. इस सिलसिले में we'll go through an article which was written by Ali Salman some years back. It's a very interesting article because he had asked the government not to follow that policy because it would be futile, but the government did. But 2 years, 3 years afterwards, after realizing a loss of millions of dollars, they have finally withdrawn that policy. Too late. But anyway, we'll study it. So now in Jamaica, it's one of the islands in the West Indies. In Jamaica, they had established a very good telecom network, and one of the reasons that they had been able to establish such a good network was the fact that there was good government regulation and good government backing. But in Pakistan, you can see again what is the opposite happened. When government stepped in the telecom sector and started regulating it, it did it in a very bad way. And its stepping into this sector proved to be not very good public policy. They had to withdraw it recently, but anyway the damage has been done. That's why one thing about public policy analysis is that you have to beforehand, before you drop a policy, you have to look at the history of it. You have to gauge whether there is something wrong with this policy and whether it should be applied or not applied. So let's move on to the next slide. Remember that the conditions do not remain the same since the variables in an equation may change. So comparison provides us with a kind of natural experiment in light of inability to conduct real experiments. जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ, हालात एक जैसे नहीं रहते. तो एक वक्त में अगर किसी ने एक कंपैरिजन किया है, इट माइट वेरी वेल बी कि अगर साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद वो एक कंपैरिजन करता है तो वहाँ पे बहुत कुछ उसको मे बी बदला हुआ नजर आए. एनीवे जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, व्हाट इट हेल्प्स अस टू डू इज के वो चूंकि हम इस तरह के रियल एक्सपेरिमेंट्स लोगों को बंद करके कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमें एक जाविया देता है, एक नुक्ता नजर रहता है कि this is what happened with the policy and this is what happened over here and this is what happened over there. So these are the lessons to be learned. What we are doing is drawing inferences, which means a conclusion. Now used extensively and in what we call cross-country, cross-time and cross-cultural studies. When we're talking, we are saying cross
cross country, cross time, what we are doing is کہ ہم صرف اپنے ملک کے علاوہ جو ہے باقی ممالک میں کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کسی بھی ریسرچ کا. اٹس کراس کنٹری. For example, famous textbook of Robert Barro and Xavier Martin on economic growth contains scholarly research on the dynamics of growth across nations. They consider several factors and take their data through the sophisticated testing techniques to come to their conclusion. اب یہ economic growth کی جو ہے اقتصادی ترقی کی ایک بڑی مشہور جو ٹیکسٹ بک ہے یہ لکھی ہے رابرٹ بیرو، زیویئر سلائی مارٹن. یہ دو اکانومسٹ ہیں، اقتصادی ماہر ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اکنامکس میں لکھی ہے. اور یہ جو انہوں نے جو جتنے بھی ثبوت پیش کیے ہیں، مختلف ممالک کو کمپیئر کیا ہے، ان کا ڈیٹا کمپیئر کیا ہے، ان کے حالات کمپیئر کیے ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے یہ کراس کنٹری ریزلٹس جو ہے استعمال کیے ہیں. بہت سے عوامل کو انہوں نے دیکھا ہے اور پھر کچھ ٹیسٹ جو ہے اکانومیٹرکس ٹیسٹ کر کے وہ کچھ نتائج پہ پہنچے ہیں. دس واز اے ایگزامپل آف دا کراس کنٹری اسٹڈی. از اے ویری گڈ بک. Even if you are not an economist, if you ever get the time, do go through the book. It's a very good one. It will give you a good understanding of the process of economic growth, at least from the GDP and material perspective. These comparative studies are helpful on several counts as discussed above, but we may be very careful in our discussion and conclusions. This is simply because conditions across countries, especially at the micro level, vary tremendously. یہ میرے خیال میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے وین یو گو تھرو دیز ایگزامپلز آف واٹ آئی جسٹ سیڈ ٹو یو، اس میں آپ کو ایک مثال ملے گی. اس میں ایک چیز مینشن کی ہوگی انہوں نے کہ مینیپولیشن آف ڈیٹا. اب یہ چیز بینگ ان پارٹ آف آفیشیل سرکلز فار سم ٹائم اینڈ بینگ ان ٹچ ود دیم لوکنگ ایٹ دا وے آف ورکنگ، آئی کین واؤچ ٹو دا فیکٹ دیٹ کوائٹ اے بٹ آف اٹ گوز آن اوور ہیئر. مینیپولیشن آف ڈیٹا کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نمبرز ہیں ان کو تبدیل کرنا تاکہ وہ اچھے لگے دیکھنے والے کو. دس اسپیشلی ہیپنز ان مینی کنٹریز انکلوڈنگ آرس فار دا پرپز دیٹ the to whom that data is being represented may feel good about it and say that look, this is good performance, but in fact what might be happening is that it's fudge data, it's bogus data, and it does not tell of the reality. It has happened in many countries, not just Pakistan, and it's something unfortunate. What it does, one of the biggest harms in fudging data is that it dilutes the credibility of studies. اگر کوئی اسٹڈی ہوئی ہے، مثلا میں نے آپ کو مینشن کی کہ جو بک اکنامک گروتھ کی میں نے مینشن کی رابرٹ بیرو اور زیویئر مارٹن کی، بڑی مشہور. کل کو اگر پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ممالک نے اس میں جو ڈیٹا دیا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق دیا اور جو کہ اصل ڈیٹا نہیں ہے، جو اصل حالات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ریزلٹس جو انہوں نے اخذ کیے ہیں، جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں، تو وہ مشکوک ہو جائیں گے. وہ بڑا ان کے لیے آپ خود سوچیں کتنا بڑا صدمہ ہوگا، انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اس چیز پہ. اینی وے، مین وائل ریڈ دا blog entry title useless comparisons at this blog, the ones that I've just mentioned. You're going to come across some examples of why comparison in certain circumstances are a waste of time and not a good strategy. یہ جو میں نے بلاگ مینشن کیا ہے، فالو اٹ، گو آن اٹ. اس پہ ایک انٹری ہوگی جس کا ٹائٹل ہوگا یوزلیس کمپیریزن. اگین اس کو غور سے پڑھیے کہ اس میں کیا بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں جو آتھر ہے ایک چیز کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا نیوز پیپرز میں، سیم پرسن، ریٹن بائی دا سیم person, same author who had written Pipe Dreams, which we studied, Dr. Farooq Sareem. But I thought it was a pretty bad article by him. تو اس پہ اچھے خاصے کامنٹس ہیں، اس پہ آبزرویشنز ہیں کچھ اس پہ اس بلاگ اسپاٹ پہ اس انٹری میں. سو پلیز ڈو گو ہیڈ، ریڈ اٹ. It's not a big one, it's maybe 5 at most 10 minutes, so you can pause the video, go ahead, read it, and then come back, jot down a few points. I hope that you've gone through the blog entry and you've enjoyed it. I hope you have jotted down a few points about it.
جو کہ آپ نے ایک چیز اس میں نوٹس کی ہوگی کہ یہ اسی بارے میں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھار کمپیریزنز جو ہوتے ہیں وہ یوزلیس ہوتے ہیں کیونکہ سرکمسٹانسز آر ناٹ دا سیم. سو دس بلاگ انٹری واز اباؤٹ those kinds of useless comparisons that our people tend to do. So then the question remains, what's the use of comparisons? Learning lessons and drawing general conclusions, not specific ones. These general conclusions may apply to a country or not. When we are doing comparative analysis of public policies, we are just drawing general inferences or overall inferences or conclusions. These are not specific inferences. So what I mean to say is that they might apply to one country but not to the other country. They might apply to one area but not to the other area inside a country. They might apply to one particular group but not apply to another group because the dynamics of that group are different. So what you can do with comparisons is that you can make some general conclusions, but to be able to come up with very precise conclusions, you need very precise data, micro level data, individual level data, household level data. That is a bit more difficult and not the easiest of the task. Don't forget to go through the readings of the textbook on this stuff, especially the domains of comparative understanding. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا لیکچر کے شروع میں جب ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ تین ایسی تھیوریز ہیں جو کہ ڈفرینٹ دیکھیے وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ گو تھرو دا بک, اس میں کافی لکھا ہوا ہے اپنی ٹیکسٹ بک. ٹیکسٹ بک میں ایک مینشن کی گئی ان تینوں چیزوں کے بارے میں, ڈومینس کچھ ہیں ان تینوں چیزوں کے, تو گو تھرو اٹ, ریڈ اٹ, اٹس امپورٹنٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیر از این اٹیچ پوڈ کاسٹ اگین فار یو. As I told you in the beginning of the video, this time it deals with the birth of an important institution in the United States due to result of the public policy. یہ بھی ایک public policy تھی جو ان کی کانگریس نے پاس کی تھی. ایک سینٹرل بینک, انہوں نے ایک بل پاس کیا تھا 1906 میں 1907 میں فار دا اسٹیبلشمنٹ ان کا سینٹرل بینک, جیسا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہے. ان کا بھی ایک اسٹیٹ بینک ہے جس کو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ فیڈرل ریزرو کہتے ہیں. اس لیکچر کے ساتھ ہی مٹیریل میں وہ آپ کو پوڈ کاسٹ بھی مل جائے گی. اگین پوڈ کاسٹ ہے, اس میں آپ کو شاید تھوڑی بہت میوزک بھی مل جائے, ایک ڈسکشن ملے گی اکنامک انڈیکیٹر کے بارے میں بھی, وہ بھی سنیے گا. اٹس انٹرسٹنگ. won't ask questions about it, but it's interesting that what kind of indicator and economic indicator are they discussing. Then they will discuss the reasons why that Federal Reserve was established or the central bank was established and what it has achieved and why it came into being, what were the reasons. Now of course you're going to listen to the podcast and I hope you do, but before that before you listen to the podcast, I want to mention some basics of central banking and banks and what this whole system is about. ایک ملک کا جو بینکنگ سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں ہوتے ہیں یہ بینکس, مختلف کمپیٹنگ بینکس. مثلاً یہاں پہ ہو گئے بڑے بڑے بینکس, بی بینک, الائٹ بینک, مسلم کمرشل بینک, یونائٹڈ بینک وغیرہ وغیرہ. ان سب کے اوپر جو ایک مدر انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سینٹرل بینک. اب پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں. اسی طرح ہر ملک میں میں نہیں جانتا کہ کسی ملک میں شاید نہیں ہے, لیکن شاید ایسا ملک ہو, نارتھ کوریا میں نہیں ہے شاید, لیکن اینی وے تمام زیادہ تر ممالک میں آپ کو ایک سینٹرل بینک ملے گا جو کہ ان بینکس سارے بینکس کا سربراہ ہوتا ہے. اب اس کے کام کچھ ہوتے ہیں مانیٹری پالیسی چلانا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو تھرو وٹ مانیٹری پالیسی از, ناٹ ایٹ دس مومنٹ, بٹ فار آر understanding what is important is that it has the responsibility of supervising the banking system within a country. کہ ایک جو بینکنگ سسٹم ہے کسی ملک میں اس کی سپرویژن کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا کہ آیا کئی چیز کوئی مسئلہ ہے, کوئی بن رہا ہے بینکنگ سسٹم میں, فائنینشیل سسٹم میں, تو پھر اس کو کریکٹ کرنا.
Now we in this podcast they are talking about the United States Central Bank that came into being in 1907, I believe, or after that. I don't remember the exact date, but I think it was in early 1900s. United States own bank was a bit late in coming. Britain's central bank was established in late 1600s. France had established its central bank in early 1800s. So America was a bit late in coming to this realization that we need a central bank. And why is there a requirement for a central bank? Why did countries want to establish a central bank? When one of the reasons, as I mentioned, one of the main reasons is that there needs to be a supervisor of this system. There needs to be a regulatory authority of banks to protect the consumers, to protect the depositors. تو وہ ایک سپروائزنگ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. لیکن بڑی وجہ جو کہ جس کی وجہ سے کوئی سینٹرل بینک اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور مختلف ممالک میں اسٹیبلش ہوئے ہیں, جیسے خاص طور پہ ویسٹرن اکانومیز میں بڑے جو اقتصادی طاقتیں ہیں, ادھر سینٹرل بینک جو اسٹیبلش ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بینکس فیلڈ اینڈ دیر واز اے کرائسس ڈیو ٹو اٹ. There were bank failures and it resulted in many sorts of crises. Example for credit crisis, پیسے نہیں ملتے تھے, پیسے ختم ہو گئے تھے, economy سے غائب ہو گئے because people used to ration it. In that sort of cases, banks used to go bankrupt, and there were quite a few negatives of it. One of the negative was that economic output used to decline, and it took a severe hitting. So in those cases, one of the solution, in fact not one of the solution, but the biggest solution that authorities could come up as a part of public policy was, now remember, I say public policy because the failure of the banks hurt the economy, and if it hurt the economy, its output, but one of the things that happened was that it meant less job opportunities for the people. So obviously that's is a decrease in welfare. So that's why where this public policy about establishing a welfare central bank comes in. Now what happened is that quite a few of the countries experienced bank failures. Bank failure या bank run जो है वो किस तरह होता है? Suddenly, suppose I'm giving you a very simple example that there is this news that a nation is going to war with another nation, कि जंग छिड़ने वाली है. What will people do? People, what they usually do is that they go to the banks and withdraw all their money. They have demand for money and they just want to keep it, to hoard it. وہ اس چیز کو جس طرح اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے جنگ میں, اسی طرح پیسوں کی بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. تو سارے جب لوگ ایک ساتھ ہی بینک جاتے ہیں, بینکس کے پاس اکثر اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں. اگر بینک کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بینکس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 10 روپے رکھتے ہیں ڈپازٹ میں, سپوز فار ایگزامپل, تو اس میں سے 5 روپے جو ہے وہ دے دیتے ہیں باہر قرضے کے طور پہ, 5 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں, کیونکہ سارے لوگ ایک ساتھ پیسے لینے نہیں آتے. اس قرضے پہ پھر وہ کمائی کرتے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں. 5 کی بجائے وہ 7 روپے ٹوٹل اس کی کمائی ہو جاتی ہے, یعنی 2 روپے منافع ہو جاتا ہے. اینی وے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب کوئی افواہ پھیل جاتی ہے کہ جنگ ہونے والی ہے, جنگ چھڑنے والی ہے, یا اس طرح کی کوئی اور نیگیٹو افواہ, تو سارے لوگ اکٹھے ہی بینک کی طرف دوڑ کے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے جاتے ہیں. بینکس کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں, اور وہ اپنے آبلیگیشنز پہ, آبلیگیشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے ایک جو جس نے اپنا کھاتا بنایا ہوا ہے اس کو پیسے سارے واپس کرنے ہیں اسی وقت پہ, جس وقت بھی وہ ڈیمانڈ کریں. اگر بینک اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے ڈیفالٹ اور فیلئر آف دا بینک. اسے بینک رن کہا جاتا ہے کہ جب سارے لوگ ہی ایک ساتھ آ جائیں اپنے پیسے نکلوانا چاہیں اور بینک کے پاس اتنے پیسے ہوئی نہ, کیونکہ اس نے کچھ پیسے لینڈ آؤٹ کیے ہوئے ہیں, قرضے کے طور پہ دیے ہوئے ہیں, وہ اس کے پاس ہے نہیں. یہ بینک رن ہوتا ہے. اس طرح کے بینک رن تاریخ میں بہت مل جائیں گے. 1907 میں اسی طرح کے ایک بینک رن ہوا, ایک بینک فیلئر ہوا امریکہ میں, جس کی وجہ سے بڑا شدید ایک کرائسس آیا اکانومی میں اور بینکنگ انڈسٹری میں. اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس نے فیصلہ کیا کہ ایک سینٹرل بینک قائم کیا جائے. سینٹرل بینک یہ کرتا ہے کہ اگر ان کیس کوئی اس طرح لوگ آ جاتے ہیں, کوئی دیر از اے بینک رن, بٹ دا سینٹرل بینک ڈز از دیٹ اٹ گیوز اٹس بیکنگ, اٹ گیوز immediate liquidity, which means that
if there is a requirement for cash, immediate cash, central bank, what it does is that it takes out money from its own reserves and gives it to the banks to meet the requirements of its customers, the people who have account over there. So in this way, a bank run is prevented, and also the ensuing negative side to the economy or negative effects to the economy. So that is the reason of the establishment of central banks. Now, when you listen to the podcast and listen to it very carefully, you'd recognize same kind of things. You listen pretty much to the same kind of things. But again, do listen to it very carefully. But before you listen to it, it's time to say goodbye. It's almost the end of the lecture. And before we end the lecture, few short notes, short revisionary notes that what we covered in this lecture. We covered some of the unconventional theory, unconventional perspectives. We only covered one of it. It was about comparative analysis. How and why of we compare situations around the world or programs around the world. Then we read a few articles. You read one of the blog entries which was about why comparisons can be useless sometimes and might not be beneficial. So I really hope you, and in the last we discussed central banking, and the podcast is about central banking. So I really hope you again enjoyed the lecture, and before you come over to the next lecture or start viewing the next lecture, be sure to go through the podcast. Until then, Allah Hafiz and goodbye.